Hello and very good morning to all of you. So, now today we are going to discuss another important type of anxiety disorder. Already, as we have briefly discussed, that what exactly means by anxiety. Thinking unnecessarily and constantly about future or what will happen or anticipation, apprehension about something possible danger will happen. This is what is called as anxiety. So now, as a type of it, DSM-5 has recently added the term selective mutism. Mute. The word itself speaks a lot. आपण टी व्ही बघताना एखादी मूवी असेल, सिरियल असेल किंवा शो असेल, इन बिटवीन जर काही ॲड्स असतील किंवा काही सॉंग्स वगैरे असेल आणि जर आपल्याला ते ऐकायचं नसेल, देन वी म्यूट इट. Or in this such kind of online lectures also, we mute ourselves, we unmute ourselves. That means the control is it is at our hand, की कधी बोलायचं आणि कधी बोलायचं नाही. The same concept it is there. So it says that selective mutism, the person or the child is selectively, specifically keep silence in selected situations, but otherwise they are exceptionally good in sharing their views, sharing their opinions, emotions, thoughts, feelings, any other thing. So, speaking in technical terms, according to Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, that is DSM-5, first criteria is a consistent failure to speak in specific social situations. Specific. Either at the time of means presentation, at the time of oral, viva, interview, or anything like that, in which there is an expectation for speaking. As a student, as a performer, as a candidate, the individual is expected to speak, but he remains silent. Despite speaking in other situations. असे पण काही फ्रेंड्स असतात की ते आपल्या फ्रेंड्ससोबत किंवा जर म्हणजे तसं क्लासरूम असेल, बेंचवर बसून अगदी सहज बोलतील, बट व्हेन इट हॅज बीन आस्क टू कम इन फ्रंट ऑफ क्लास अँड इंट्रोड्यूस or share or read a chapter, a lesson, a poem, or anything like that, then they just remain silence. They didn't utter a single word. त्यावेळेस मात्र काहीच बोलत नाही. The disturbance it interfere with educational or occupational achievement. If the language is unknown or so, if the topic is difficult, then it is different. But this remaining silent in selected situation, if it is there constantly and interfering, the most important part is interfering in any other personal, social, occupational, academic achievement, then it is a problematic. Then the criteria C. Once in a while, we get totally blank, either out of tension, stress, or it may be some other reason. सो एकदा दोनदा अगदी क्वचित जर असं कधी झालं, ॲब्सोल्युटली ओके की हो एकदम घाबरलं गेलो आणि आपण एकदम शांत राहिलो तिथे. बट द ड्युरेशन इज ॲटलिस्ट 1 month टू डायग्नोज. बट इफ इट पर्सिस्ट मोर दॅन वन्स, ट्वाईस ऑर थ्राईस इन अ वीक ऑर सो, ऑर रदर जवळजवळ 1 महिना सारखं असं होतं आहे दॅट द चाइल्ड ऑर द पर्सन अनेबल टू स्पीक इन सिलेक्टेड स्पेसिफिक कंडिशन्स, then we can say that yes, it may be or it is SM, selective mutism. Now here important part is to understand the concept holistically
elaboratively. DSM, so they have mentioned that such observations are not attributable or are should not be labeled to child who is appearing or going to school for the first time. 5, 6, 7, 8 वर्षाचा मुलगा आहे आणि लॉंग अशा वेकेशन नंतर, so for first couple of days if they are showing this kind of disturbances or unable to share views or so, then it is absolutely natural, absolutely normal for it. So please don't be um, impulsive or hurry to label की अरे हा मुलगा बोलत नाही आहे, then it must be the case of SM or so. It is not like that. The criteria D, the failure to speak, it is not attributable to a lack of knowledge or comfort. Again, another important thing is it is not about that the language is unknown, unable to know that exactly how to use the specific word at that particular time or so. In spite and despite of using and having n number of other the communication skill and the language skills, but still the person remains silent. This is what is the heart and core of this particular disorder, SM. And this disturbance is not better explained by any other communication disorder, means stammering, stuttering, or halting or so, किंवा आणखीन एनी अदर जर असे काही वाचा दोष आपण ज्याला म्हणू किंवा स्पीकिंग डिसऑर्डर्स जे असतील, देन इट विल बी टोटली डिफरंट डायग्नोसिस और डिसऑर्डर. The extension of criteria or rather elaboration of criteria is what is the symptoms. So, children with SM in social interaction they do not initiate speech. ते कधीही कुठलीही गोष्ट बोलण्यामध्ये किंवा आपलं मत हे मांडण्यामध्ये पुढाकार कधीच घेणार नाही. और दे इवन डिडंट मीन्स कम्युनिकेट और रेसिप्रोकेट, ज्याला आपण एखाद्याने काही बोलल्यानंतर मग आपण त्याला उत्तर देणं म्हणजे काहीतरी कम्युनिकेट करणं, रिप्लाय देणं, रिस्पॉन्ड देणं. बट दे डिडंट टेक एनी सच काइंड ऑफ स्टेप. Another important observation as a part of symptom is lack of speech. It occurs in social interaction with children or adults because the shyness, being extreme introvert in nature. अगदी लाजाळू असणं असा एक भाग. And most of the time it is accompanied by high social anxiety. What will happen if I say so? Or how others will perceive me if I take some kind of initiative. काळजी भरपूर असते की लोक काय म्हणतील. त्याच्यामुळे सुद्धा सिलेक्टिव्ह म्युटिझम हा प्रकार किंवा याचे काही हे सिम्पटम्स आता जसे आपण डिस्कस केले, सो दॅट वी कॅन ऑब्झर्व. देन अनदर मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज these people often refuse to speak at school. ओरल असेल हम नहीं बात करेंगे, अगर वाइवा है या फिर कुछ प्रेजेंटेशन है, नहीं इतना टेंशन, सो दे हैव सो मच स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड दे सो वरी दैट दे जस्ट कीप मम. बट दे फॉरगेट और दे इग्नोर ॲट व्हॉट कॉस्ट दे आर रिमेनिंग सायलेंट. एखाद्या गोष्टीची भीती वाटणं एक भाग, पण एवढी भीती वाटते आणि आपण शांत बसतोय, पण त्याचे काय परिणाम होत आहेत, दॅट रिमेनिंग सायलेंट इट लीड्स टू अकॅडमिक और एज्युकेशनल इम्पेअरमेंट. So if the child is unable to utter a single word at the time of oral, viva or presentation, it becomes extremely difficult to assess the child, assess the student. And lack of speech, it interfere with social communication, as we have just discussed. Another important observation is that children or adults with SM, they take the help
or some kind uh, of non-verbal means, आय ब्लिंकिंग असेल, और नोटिसिंग समथिंग, और पॉइंट आउट समथिंग, ते काहीतरी म्हणजे इंडिकेशन्स हे देतील किंवा बोट दाखवतील की मला ते हवं आहे किंवा मला हे खायचं आहे, बट ते असं स्वतःहून म्हणणार नाही की मला भूक लागली म्हणून तुम्ही असं काहीतरी खायला द्या. सो दे विल हेजिटेट अ लॉट. They will hesitate a lot while sharing their views or while taking any kind of initiate which is related with expressions of their emotion. Their silence is not a choice, but it is a force. It is not a choice, but somehow they force themselves to remain quiet. Generally, they have normal language skills. They know the words, they know their means usage. आपण ज्याला शब्दसंग्रह म्हणून, म्हणजे शब्द सुचत नाही आणि म्हणून गप्प बसतात असं अजिबात नाही. उलट आपण बोललो तर काय होईल, सगळे शब्द माहिती असतात. रादर यांना अनेकदा असे असतात दॅट दे नो एक्झॅक्टली व्हॉट दे हॅव टू से, बट स्टील दे फोर्स देमसेल्व्स टू रिमेन सायलेंट. But sometimes it has been also found that there is some kind of correlation की जर स्पीच डिसऑर्डर जर असेल, आधी जसं आपण डिस्कस केलं दॅट स्टॅमरिंग किंवा स्टॅटरिंग or any other thing also, then it goes hand in hand, but not exact cause and effect relationship as such it has been found. The common features or the way their teachers or their parents they report about these children or adults is, तो खूप शांत आहे, तो खूप लाजाळू आहे, तो सहसा बोलत नाही, ही और शी इज एक्स्ट्रीमली शाय, he or she is having fear of social embarrassment. In REBT, there is counter technique for it. It is called as shame attacking experience. As a part of treatment, it is shame attacking experience. Most of the time, these children escape from those situations where speaking it is required. ते टाळतात. So, social isolation and withdrawal, escapism is there. Some kind of compulsive trait कि नहीं ये ऐसे ही करना है और यहाँ पे नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है. Around couple of years ago, it was found that especially in US, between 4 to 7 age group, the ratio of SM is 140:1. म्हणजे दर 140 मुलांपैकी किमान एकाला तरी ॲटलिस्ट वन इज हॅव्हिंग द selective mutism disorder. And of course, now it has been expected that after lockdown, it will increase a lot. So, right now we have just discussed exactly the concept of SM means what, एक्झॅक्टली नेमकी ही संकल्पना काय आहे किंवा एस एम काय आहे, DSM 5मध्ये ॲड कसं झालेलं आहे, आधी हे नव्हतं. देन इन डिटेल वी हॅव डिस्कस द क्रायटेरिया, सम सिम्टम्स और फीचर्स ऑल्सो इट इज कॉल्ड ॲज. देन वी हॅव ऑल्सो डिस्कस सम फीचर्स and even research finding. Now, I want you people to refer, to study, to find out. First one is the causes or etiology, कारण. एक्झॅक्टली असं काय बरं होत असेल आणि म्हणून अशी मुलं ही सगळं माहीत असून किंवा येत असून सुद्धा ते शांत राहतात, इतकं की त्यांच्या एज्युकेशनल किंवा ॲडल्टच्या बाबतीत जर डिस्कस करायचं झालं तर प्रोफेशनली सुद्धा ते अफेक्ट होत आहे. Is it a biological aspect? Is it a psychological? Is it so that some kind of socio-cultural aspects are also equally important? सो लाईक पॅरेंटिंग असेल किंवा टीचर्सची भीती वाटते तिथे आणि म्हणून एकदम शांत बसतात, आणखीन काय. सो प्लीज फाइंड आउट अँड वर्क ऑन इट, दॅट कॉजेस अँड इटिओलॉजी ऑफ इट. In detail, we will discuss in our
lecture. And last one is the treatment part. How can we treat? Is it curable or not? And if so, then psychological remedies काय काय आहेत, psychotherapies काय काय असू शकतात. So that in detail I will insist, I want you people to work on it, to refer. काही अडलं किंवा काही नाही समजलं किंवा काही असेल तर ते इन डिटेल आपण लेक्चरमध्ये तसं डिस्कस करू. थँक्यू सो मच. येस.